Yes, good morning. So we'll start with our chapter. This is the last. This is not the last chapter. This is the penultimate chapter. That is previous classes. What we have seen is the national movements in 1940. So what are the national movements, and or else from 1936 to 1940 various events had occurred, and this is the continuation of those events. Okay. So that is in case if you have missed out the previous classes, it's just there in the YouTube channel, that is in the under the name of the playlist Modern Indian History. Just you can go through the missed classes in case if you have missed anything. Now we will see about the post-war national upsurge. So post-war national upsurge in the sense that is that is World War number 2. So what all the things happened, and that is how the scenario, so how the Britishers have realized the things and they have granted the, or else they have agreed to grant the independence to India. So that is the entire thing, and what are all the protest and what are all the mindset of the peoples or the Indians, and that is when the political prisoners have released from the jail or etc. So everything we are going to discuss in this chapter. So let's get started. So that is finally the war ended in Europe in 1945 with the India struggle for independence enter into the new phase. So actually there is இது வரைக்கும் எப்போ நம்ம official start ஆச்சுன்னா the revolt of 1857 was termed as the first war of Indian independence. So அப்படி இருக்கும்போது so அதுக்கப்புறம் the final stage of the independence அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது this is the last phase of Indian independence. So soon after the end of the World War number 2, so that is India's in a struggle for the independence enter into the new phase or the last phase. So that is அதுக்கு என்னென்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா the revolt of 1942 and the INA episode. So INA in the sense Indian National Army. So Indian National Army ஓட contributions, what they were doing அப்படிங்கிறது that is I have discussed in the last class. So simply that is the Indian National Army joined hand with the Japanese army and helped the Japan to reach till the Southeast Asia, or else just near the border of India. They have crossed the Indonesia, they have landed in the Bhutan and Myanmar. So அப்படி இருக்கும்போது that is the INA and that is the Britishers, what they did is they have captured the prisoner, that is they have captured the soldiers of Indian National Army and they have given the brutal punishment. So அதுதான் வந்து INA trials. Because of this INA trial, that is the pan-India level, the people didn't accept the actions taken by the Britishers. Why the people didn't accept this? So that is India. So by knowingly or unknowingly, the Britishers have dragged the India into the war. So அப்படி இருக்கும்போது that is we are supporting, and how you can that is how you can arrest our leaders and you can treat them brutally. அதுதான் வந்து the INA episodes. Okay. So அப்படி இருக்கும்போது that is because of this the 1942 revolt means it's none other than the Quit India movement and the INA trial. So because of this we can see the heroism, we can see the determination among the Indian people. So that is what the Indian National Congress leaders thought was. So that is there was no mass movements for the couple of years. That is 1930s the civil disobedient movement தான் வந்து மாஸ் மூவ்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து இண்டிவிஜுவல் சத்தியாகிரகா, ஸோ இந்த மாதிரி எந்த பொசிஷன்ஸ் எடுத்தாலும் ஸோ இட் வாஸ் நாட் அ மாஸ் மூவ்மெண்ட். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பீப்புளுக்கு மாஸ் மூவ்மெண்ட்ஸ்க்கு that is they are not ready for the mass movements. And next thing is the people வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா they haven't actively take part in the mass movement. ஸோ அதனால் அந்த ஒரு கேப் இருக்கிறது வந்து it is a quite disadvantage அப்படிங்கிறது தான் இந்தியன் நேஷனல் லீடர்ஸ் எல்லாமே that is they have seen. But on the other hand, the people were ready because of the individual heroic action and the determination of the Indian people have been changed because of the INA trial. Okay. So soon after the war has ended, so we can see the large number of political leaders, that is the political prisoners, have released from the jail. So the reason இல்லைனா சிம்பிளா அந்த scenario வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா after the war that is the Britishers find it difficult to manage the
colonies because of the economical crisis and because of the political change and because of the there is world politics. So unipolar world இருந்தது. ஸோ இப்போ வந்து bipolar world மாறிச்சு and after that multipolar world மாற ஸ்டார்ட் ஆகும்போது the Britishers really find it difficult to manage certain things. Okay, so அப்படி இருக்கும்போது the people again they started look forward for the final stage of the freedom, and the two prominent strands of Indian National Congress appeared during the last phase of the Indian nationalism. Okay, so what are those things are? So these things. So there is the localized mass action by the peasants, the workers and the statespeople. So what they did is, so this time, so இதுக்கு முன்னாடி நடந்ததெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து நிறைய divisions அந்த மாதிரி நிறைய problems இருந்தது. Only one set of persons will be supporting the movements and other set will remain will remain unsupported. But இங்க வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, everything, in case India is having a 60 lakhs population, in the sense out of that 40 lakhs people was ready to take part in the last phase of Indian national movement. And this thing, how this last phase occurred is, it was an extremely militant movement and it is taking by the national wide strike. So revolt of 1857 நடக்கும்போது என்னாச்சு அப்படின்னா, so it was confined only to the certain places. There is in that revolt we can see the clearly north south divide and etc. But here, so in the last phase we can see the national wide uniformed strike. And next thing is the many incidents. So what are those incidents means? First thing is the INA trial. So the Indians Japanese army la irukanga அப்படின்றனாலே they were treated, that is those soldiers were treated brutally. Next one is Royal Indian Navy revolt. That is the people in the Royal Indian Navy, people who are working under the Royal Indian Navy, or else it is also known as the Rin Mutiny. So what happened is, the officers and the persons who are in the Royal Indian Navy would be treated in a very bad manner. Next is Telangana uprising. Next is Tebaka movement. So Tebaka movement we will see it in the upcoming thing. And what is the Tebaka movement and Telangana movement is, it is against the landlords or else it is against the high paying of the rent. So it was a agriculturist movement. Okay, so first one is, it was against the, that is the people were fighting from all parts, that is the peasants, workers and the state entire thing. And next incidents is INA trials, Rin Mutiny and Telangana and Tebaka uprising. Okay, so next thing is the this problem prevails for the last few years. So என்ன அப்படின்னா, the Indian National Congress Muslim League kadasi varaikum they haven't compromised each other. So they were clear in their stance what they have taken. So in a stance abina, that is the Indian National Congress wanted the united India, but the Muslim League wanted to get the separate area for the Muslim dominated places. Okay, so this complicated nature, that is என்னன்னா situations and scenarios லாம் வந்து change ஆயிட்டே இருந்தாலும், the complications between the Indian National Congress and Muslim League remain the same. And next one is, they were increasingly accompanied by the communal violence and demand for the partition. So this communal demand for the partition, it is it is put forth, or else it was put forth by the Indian National Congress as well as the Muslim League. But the Muslim League, one step ahead, what they demanded is, they want a separate territory or country with a Muslim dominated area. So the last phase of the freedom struggle, so what boosted the last phase of freedom struggle is these three incidents. So this is quite important in terms of mains answer writing.
So these are the three major events. நம்ம எங்க இப்போ that is இப்போ வந்து இந்த phase-ல இருக்கோம் அப்படின்னா 1943 or 1944. So 1943 and 44 means now we can realize that within couple of years we will get the independence. So that is at the last stage of the Indian independence, the Britishers, they have stepped back, and support from the Indians, that is we gain the support from pan India level. So that's the major differences between the previous movements and the movements after the post World War II. Okay, so that is from Indian side, what it happened is the people were ready to fight and people were ready to throw the Britishers away from India, and they gained the mass support from the people despite most of the leaders spent time in the prison. And that is what the Indian National Congress persons thought is. So already we were put behind the bars for a couple of years, and how we can go out and we can take the national movement to the next level. So this was the confusion, but the people were ready. On the other hand, what the Britishers, so நம்ம வந்து இந்தியன்ஸோட மைண்ட் செட் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ now we are moving to the mindset of the Britishers. So அவங்களோட மைண்ட் செட் என்ன அப்படின்னா, so the Britishers were also keen in finding a solution for the Indian independence. So the people were demanding the complete independence for long years, and so the Britishers, they realized this thing, and that is they have changed their mind to grant independence for the India. So reason is that is they wanted to divert the Indian energies into the channels of more profitable for the Britishers. So Britishers இந்தியாவுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு இன்னொரு ரீசன் என்னன்னா, that is for the past 200 or 250 years India was the colony of the Britishers, right from 1600s. Once they entered once they entered India for the trading purposes, and they have left India in 1940s. So அப்படி இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட 200 plus years or 300 years நம்ம let us assume that. So அப்படி இருக்கும்போது அந்த 300 yearsல they have earned a lot, because India is a huge market. They want to utilize that market in a wise manner. So by granting the independence, what they are calculating is, that is we want to make these things. Okay, so Indians are demanding for the independence, Britishers are ready to grant the independence for the Indians. So if we grant the independence at the right time, so it will be more profitable for the Britishers, and more profitable in the sense in all aspects. So that is post war, the Britishers faced pressures from the USSR and the USA. So USA to grant the independence to India. Next thing is they were financially, the Britishers were becoming weak because of the continuous 6 years war. So okay, so next thing is that is the Britishers were left out with no option. So nothing less than the complete independence and transfer of full powers. So it was acceptable to the Indian people. So British finally realized that the only option is we want to grant the complete independence, and we want to grant the full powers to Indians. So full powers அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்ஸ் அண்ட் வேரியஸ் ஆக்ட்ஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, the top most power, that is the foreign that is the accounts, then defense, and in some other important official, that is the international relations, etc., army. So அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து it will be vested with the British personnel. But இங்க வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, they were ready to full transfer of powers. And next thing is the government expected to find a demoralized people which will not interested in any mass movements. The Britishers were also they were also interested, that is the hereafterwards people should not enter into the mass movements. So the Quit India movement was the last thing, and before in the last class we have discussed about the Wavell Plan and the Shimla Conference. So with the minor modification, and in last class we have seen about the Rajaji formula, and next thing is the
that is the Liaquat Ali. So avங்களோட plans எல்லாமே we have discussed this. So இப்போ வந்து the mass movements எல்லாத்தையும் தாண்டி so they have entered into the negotiations phase. Okay, so that is the British government was also not interested in the any mass movement, or they what they thought is we should not force the Indians to indulge in any mass movements again. Okay, next thing is the see here, but the contrary happened immediately after the ban was lifted from the Indian National Congress and Congress leaders were released in 1945. So what the real intention of the Britishers is Indian National Congress persons shouldn't enter into the mass movements. Okay, that is நாம வந்து independence கொடுக்கறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டோம். So hereafter that is the persons after releasing from the prison they won't enter into the mass struggles etc. But Britishers நினைக்கிறது ஒன்று, and Indian National Movement leaders the Indian National Congress leaders அதில் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் 1945ல இருக்கக்கூடிய சினாரியோவே கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகுது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா that is the people's expectations. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா the jails were because of the mass protest all over the country, the jails were overfilled. So அப்படி இருக்கும்போது எல்லாத்தோட expectation என்னாச்சு அப்படின்னா நம்மளோட because each and every persons will like different leaders. For example, so the aspirants itself we will be inspired by the Subhash Chandra Bose or Sardar Vallabhbhai Patel, Bhagat Singh, Jawaharlal Nehru, Gandhi. So like that we are having difference of interest. So at that time the people's expectations, what the people expected is okay, my leader is going to get released from the jail. So for the past 6 years or 7 years that is my leader was put behind the bars, there is no movement, and so like that the people were waiting and the people rose with the tremendous response. And next thing is the final energy of the masses. So இப்போ இதில் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா that is the masses were ready to launch the mass movement, but they were not aware of the outside situation, the thing. So Indian National Army INA trail தான் வந்து it acted as a fuel for the upsurge in 1945. And next thing is the British government were forced or British government were compelled to change the attitude towards the India. So and attitude towards the India, and it reflected on their policies. The next set of policy makings, it reflected in them, and that is all the movements right from revolt of 1857 to quit India movement. So இந்த இடத்துல நம்ம நல்லா நோட் பண்ணணும், the first war of Indian independence is the revolt of 1857. And ஏன் revolt of 1857 is important means, so soon after the revolt of 1857 the company East India Company has been abolished and the powers have been transferred to the British crown. So till 1857 India was a colony, India was a economical that is the people the Britishers were using India only for the economic purposes. But after the 1857 revolt, 1858 Queen Victoria's proclamation, so that is India had become a complete India entered into the complete administration under the British crown. So from there till the Quit India movement, n number of movements from various places had occurred, and the Quit India movement was the last one. And that is what the thing is, why what the Quit India movement made is, it realized the Indian people this would be the last movement, and that is the intention of liberating the country from the British rule. So okay, the Indians core confidence vanduchu, so this would be the last rule. So after this no more fights, and Britishers are ready to grant the independence with full transfer of power. பட் அது எப்போ அப்படிங்கிறது தான் டிலே ஆகுது. ஸோ அந்த டிலேக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, there is no mutual coordination between the Indian National Congress and the Muslim League. So the Indian National Congress is demanding the undivided India and Muslim League is demanding the divided India. So there is அந்த இதில் ஒரு காமன் கிரவுண்ட்ஸ் வராததுனால ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்லைட்லி காட் போஸ்ட்போன்ட். ஓகே okay, so that is next thing is why the Britishers were ready to grant the independences
ஸோ இப்போ 1857 குவிட் இந்தியா மூமெண்ட் 1943 வரைக்கும் நடந்த மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இட் ஹேவ் பீன் crushed பை த பிரிட்டிஷர்ஸ். ஸோ மூமெண்ட் நடந்தாலுமே நாட் மோர் தேன் 2 years. ஸோ இல்லைன்னா 1 year or 2 years அதுக்கு மேலே. ஸோ இந்த மூமெண்ட் வந்து கண்டினியூஸாக 6 or 7 yearsக்கு நடந்தது அப்படிங்கிறது எந்த இதுவுமே கிடையாது. பிகாஸ் இட் இஸ் ப்ரூட்லெஸ்லி crushed பை த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் பட் ஆஃப்டர் 1945 the British government they faced difficult to stop or uprising from the Indians. Reason என்ன அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு காசஸ்க்காகவும் ஒவ்வொரு பிளேசஸ்லையும் டிஃப்ரெண்ட் டைம் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாவில் நடந்துட்டு இருந்த மூமெண்ட்ஸ். பட் இங்கே ஸோ என்டையர் இந்தியா இஸ் ஆஸ்பைரிங் ஃபார் த இண்டிபெண்டன்ஸ். So entire Indians have joined hands to fight against the Indian independence. So the British government find it difficult to continue with the suppressive policy. And another reason is, so இதுக்கு முன்னாடியும் மாஸ் பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ்லாம் இல்லையா, பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் எப்படி சப்ரஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா they had the manpower and they had the money etc. பட் இப்போ தான் வந்து வார் வந்து முடிஞ்சிருக்கு. So they have spent, that is 6 years war, World War II. So 6 years நடந்தது. அந்த 6 years warல the British have spent more on wars. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதே பாலிசியை வச்சு இனிமேலும் இந்தியன்ஸை that is கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கஷ்டம். And that is now the Britishers were pulled or else அவங்க வந்து எந்த சிச்சுவேஷனுக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னா hereafter we have left out with any option, we cannot ignore the Indians opinion. And that is next thing, ஒரு படி மேலே போய் இன்னொரு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா that is the Indian National Army, that is INA trials. So the court martials என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா the persons in the Indian National Army were the convict, they were sentenced. ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய பிரிசனர்ஸுமே even though the INA prisoners were found guilty, அவங்க தான் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு இருந்தாலும் the government was ready to release them. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அப்படி பார்க்கும்போது ஸோ இந்த டைமில் பகத்சிங், ராஜ்குரு, சுக்குதேவ், ஸோ அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் வந்து ஜெயிலுக்கு போயிருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ டெஃபினெட்லி தே வுட் நாட் ஹேங் டு டெத். ஸோ அவங்க வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்திருப்பாங்க. பட் அந்த டைமில் பிரிட்டிஷர்ஸ் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ த பர்சன்ஸ் ஹூ என்டர்ட் இன் டு த வயலன்ஸ் வில் பி given the death sentences. ஸோ பட் இங்கே ஐஎன்ஏ ட்ரையலில் என்னதான் அவங்க வந்து தப்பு பண்ணியிருக்காங்க, சென்டென்சஸ்லாம் வந்தாலும் இஃப் that is despite of being found them guilt, what the government is, so government decided to set them free. And ஸோ இதுதான் வந்து முக்கியமான that is முக்கியமான சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் த பிரிட்டிஷர்ஸ் சைட். ஓகே, ஸோ அப்போது பிரிட்டிஷர்ஸ் அவ்வளோ அரகண்ட்டாக இருந்த பிரிட்டிஷர்ஸ் எப்படி இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ், ஸோ இப்போ வந்து தப்பு பண்ணவங்கன்னு தெரிஞ்ச ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து that is the Britishers were that is the Indians were begging the Britishers to release the political prisoners. And Gandhi, he have given the open statement that please release the political prisoners who fight for the independence in a non-violence manner. பட் அப்போல்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாத இப்போ வைலண்ட் மெத்தட் அண்ட் இது பண்ணதுக்கு அப்புறமே that is they have given the sentence, they were found guilty and they have given the sentences. அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரூல் that is the இந்தியன் லீடர்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ பிரிட்டிஷ் ஆட்டிடியூட் எந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது we can understand from this. ஸோ அதுக்கான ரீசன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ பிரிட்டிஷோட ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா டெஃபினெட்லி தேர் மைட் பி சம் ரீசன்ஸ். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னா அகெயின் த லேபர் பார்ட்டி கேம் டு பவர் இன் 1945. ஸோ 1935 எலெக்ஷன்ஸ்லேயே த கவர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அண்ட் 1935 எலெக்ஷன்ஸ்லேயே லேபர் கவர்மெண்ட் தான் இங்கிலாண்டில் இருந்தாங்க. பட் இருந்தாலும் ஸோ ஃப்ரம் தட் டைம் வி கேன் சி த that is அப்போவே வந்து this labor government was in favor of India. And இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய newly formed labor government, they showed more sympathy towards the Indian National Congress demands. And அதே மாதிரி they sent the cabinet mission to negotiate the demands with the leaders of Indian National Congress. Okay, the next thing, first thing is the government change happened in the Britain in 1945 and this newly formed government is ready to accept the demand of the Indian National Congress. Secondly, what happened is that is post World War II, the balance of power, there is a change in the balance of power. That is before that in the world politics it was a unipolar world, only one superpower in country. The second world war it changed into the two superpowers in the country. That is it
From unipolar world we have entered into the bipolar world. But now after the Cold War era, now at present the what we are seeing is the multipolar world. So multipolar world, and that is in case if the war in the western countries continue, if any country join the hands of the war, so definitely we can face the world war number 3. Okay. So that is the balance of power changed at the international level. So the Britain's place. So that is previously the Britain was considered as the superpower. So their position has been taken over by the United States as well as the erstwhile Russia, that is USSR, Soviet Russia. So these both the powers were a friendly nation to the India. That is, they were friendly to the India, and these powers supported the India's demand for freedom. So these powers forced the Britons. So British க்கு ஒரு extra burden இது வந்து மாறுது. So Labour government already they were in a decision to grant the transfer of power to the Indians. That is fine. But additional pressure போடும்போது again they were left with no options rather than granting independence to India. And next thing is the initially நம்ம பார்க்கும்போது பிரிட்டிஷ் தான் வந்து வேர்ல்டு வார் 2லையும் ஜெயிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. எஸ், that is no doubt about it. But despite of that, பிரிட்டன் வந்து அவங்க நினச்ச மாதிரி அவங்களோட விக்ட்ரிஸ் வந்து இந்த வாரில் இருக்குன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்குவோம். பட் அவங்களோட எக்கனாமிக் அண்ட் மிலிட்ரி வாஸ் ஷேட்டர்ட். ஸோ தட் இஸ் the soldiers in the British army, they were not ready to fight again. So because they have fought continuously for the 6 years, and they are not ready to safeguard the colonies of the Britishers. So they are not ready to safeguard the colonies means already they are tired with the continuous war, and they were not anymore ready to that is safeguard the colonies of the Britishers. So அப்படி இருக்கும்போது economic conditions-உம் down ஆயிட்டே இருக்கு. And another thing is brave-ஆ சண்டை போட்ட British soldiers, they were weary of the war. So hereafterward we are not ready to fight again. And next thing is that why means they have already shed their blood for 6 years, and that is again I am not ready to fight in the war and to continue the many more years. That is I want to go to our hometown. So that is we are at present, and for the past few years we are away from our home and we were fighting for the common causes, but this is the right time to move away from India. And so இது வந்து second reason என்ன அப்படின்னா pressure by the USA and the Soviet Russia. Next thing is the soldiers were not ready to fight anymore because of the continuous wars and the economic conditions. So military causes, soldiers were tired of fighting and fighting repeatedly. Economic cause means, so see here, the impact of the Swadeshi movement. So the impact of the Swadeshi movement, indigenous, that is Swadeshi movement is that is the oldest form of the Make in India scheme. Okay, so the Swadeshi movement, it created the Indian industries and it had developed to some extent. That is the 20th century அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது, so the Swadeshi movement for the first time 1905 at the time of partition of Bengal they have launched. So that is we need to boycott the foreign goods and foreign liquors, schools, education, etc. And that is mid of the 20th century, that is 1940s and 1950s it were at its peak. So அப்படி இருக்கும்போது the demand for the British goods in India not gradually, so that is it had declined rapidly. So rapidly because of the boycott. And next thing is after the Second World War, Japan and USA emerged as the industrial rivals. So இதுக்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கு எந்த காம்படிஷனுமே இல்லை. ஸோ தே வேர் த சூப்பர் பவர் பிகாஸ் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன். ஸோ அப்போ வந்து அவங்க வந்து சூப்பர் பவராக இருந்தாங்க, அதனால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. பட் இப்போது த காம்படிட்டர்ஸ், ஸோ த காம்படிட்டர்ஸ் யாருன்னா, தட் இஸ் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் த ஜப்பான். ஸோ தே ஹாவ் எமர்ஜ்ட் ஆஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரியல் ரைவல்ஸ். ஸோ இட் வீக்கெண்ட். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் த பிரிட்டன் வேர் த மோனோபோலி இன் த ட்ரேட். ஸோ பட் இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, இட் ஹேவ் வீக்கன் த பொசிஷன் ஆஃப் த British government, especially the economic position of the British government. So economically they were weak, and military, on the military hands they were weak, and there is the global presence they are weak,
and so இதெல்லாம் தாண்டி தான் வந்து the Britishers were ready to grant the complete independence to India. Okay, so next factors அப்படின்னு சொல்லி நாம பார்த்தோம் அப்படின்னா the growth of national consciousness. So the each and every individuals in India by this time they were aware of the nation. So இதுக்கு மேலையும் நம்ம கண்ட்ரியை வேற தங்க ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா it is really a danger for our country அப்படின்னு சொல்லி each and every individual realized that. அதுதான் வந்து the national consciousness among the Indian forces made the impossible for the Britishers to rule India again. Okay, so the INA it had showed down the patriotic ideas and entered the ranks of the professional Indian army. So India there is இப்போ political leaders jail la irundhu release ஆகி வராங்க அப்படின்னா so they will carry out the political activities, the constructive programs, etc. The soldiers, Indian National Army la irundha soldiers release ஆகி வராங்க அப்படின்னா they will take care of their own duties. That is, they have joined the professional Indian army. The persons from the Indian National Army, that is Indian National Movement led by the Subhash Chandra Bose, they have joined the professional Indian army. And that is the professional Indian army at that time yaarkitta irundhuchna it was under the Britishers. So Britishers were ready to accept the persons or soldiers from the Indian National Army. What is the reason means? So there is one of the reason is the Britishers already they were facing many problems. Nama last slide la nama paatha what are all the problems faced by the Britishers. And inge vandu enna ayiruchna the military weakness, there is the soldiers of the Britain, that is the British power, they were not ready to fight anymore. But அதுக்காக so என்னதான் வார் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி there is army-ய லூஸா வந்து அவங்க வந்து எதுவும் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. They want to have a strong hold over their army. So they accepted the persons from INA to enroll the army headed by the British that is British government. So இப்போ கவர்மெண்ட் அவங்க so அவங்களோட ஆர்மியில் இருக்கக்கூடிய soldiers Indians. So whether the Indian soldiers in the British Indian army will fight against the Indians, so yeah, that is it's not at all possible. And next thing is the that is இது வந்து ஒரு சைடு போயிட்டு இருக்கும்போது on the other hand navy. So this is regarding the military, and next thing is the navy. So next the problem against that is coming from the air force and finally the Indian army. So இப்போ இந்தியன் நேவியில் என்னென்னா இதுதான் வந்து நம்ம ராயல் இந்தியன் மியூட்டனியில் நம்ம படிப்போம் because of the rank issues. So despite of our experience, despite of our performances, ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோல்ஜர் கேடரை தாண்டி இந்தியன்ஸ்க்கு எந்த ஒரு இதுவுமே ரெப்ரசன்டேஷனுமே கொடுக்கல. ஸோ அண்ட் அதே மாதிரி இந்தியன்ஸை எப்படி ட்ரீட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதா வந்து தட் இஸ் த ரிங் மியூட்டனி ராயல் இந்தியன் நேவியில் நடந்த ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா next important that is the pillar of the British administration ne nama sollalam enna appadina the first is police and next one is the bureaucracy. So adula vandu pathina so slowly the more Indians were entering into the British police and the British bureaucracy. So அப்படி இருக்கும்போது எல்லா இடத்துலையும் இந்தியன்ஸ் ஓட பார்ட்டிசிபேஷன் அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கூடவே லார்ஜ் ஸ்கேல் அன்ரெஸ்ட். ஸோ பிரிட்டிஷர்ஸ் என்ன நினச்சாங்க, ஓகே we can release the political prisoners, we can release the persons of INA trials, so they won't indulge into the mass movements. But on the other hand, that is the
large scale of Britishers imagine பண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு unrest வந்து create ஆயிருக்கு. And especially யார்கிட்ட அப்படின்னா workers and peasants. ஏன் workers and peasants அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா so they were the 200% affect ஆனவங்கன்னா so இவங்க தான் because of the British activities அவங்களோட socio economic conditions அப்படிங்கிறது so they have completely lost their socio economical conditions. Okay, so July 1946 la All India strike has been announced by the postal and telegraph workers. So the workers idukku munadi pathina workers and the peasants. So generally workers nama sollitom. Appo especially in the point of workers வந்து இந்த டைம்ல வந்து அதிகமா contribute பண்றாங்கன்னா All India strike by the postal and telegraph. So இப்போதான் வந்து we have that is at present what we have is we are having the social media platforms, internet, and the world is connected with the internet. So if we want to communicate it within a fraction of seconds we can communicate it. But at that time, so that is at the time of independence the technology was not developed that much. So அப்போ வந்து பீக்ல இருந்தது. இப்போ இருக்கக்கூடிய social media மாதிரி அப்போ இருக்கக்கூடிய பீக் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா the postal and the telegraphs. So அங்க இருக்கக்கூடிய workers வந்து they started protesting it. And in South India, the railway workers went on strike in August 1946. And the peasant movements, they started fighting. For example, Telangana movement and Tebaga movement, they started fighting against the land revenues. And that is, they started fighting against the revenue system or else the amount what they pay to the British government. So each and every part for the different causes, the protest the protest is entering into the various level. Okay, so next one is the most militant post-war struggle was the Tebaga movement. So World War II முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் British government வந்து வியந்த ஒரு movement அப்படின்னா the Tebaga movement. So the Tebaga movement யார் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா the sharecroppers from the Bengal region. So Tebaga movement எங்க நடந்துச்சுன்னா the regions of the Bengal. So அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா so we will pay only 1/3 of the produce instead of 1/2 of the crop to the landlords as a revenue. So நாங்க வந்து எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ if I have produced 1 metric ton I will pay only for the half a metric ton. இதுக்கு ஆக்சுவலி அவங்க டிமாண்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா that is they would pay only the 1/3 instead of 1.5. So that is கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு இதில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒரு 70% அவங்க வந்து லேண்ட்லார்ட்ஸ்க்கு பே பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு. ஸோ we are not here afterward we will pay only 20% or 25%, not more than that. Remaining 70% we will take care of this. And next thing is the struggle for land as well as the struggle against the high land rents. So it took place in Hyderabad, it took place in Kerala, it took place in Bengal, it took place in UP, Bihar and finally the Maharashtra. So எல்லா இடத்துலையும் so இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா the most so it is UP means it is the United Provinces and கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3/4 of the entire country have been covered. So அப்போ அப்படி இருக்கும்போது so none of the peasants were ready to pay the land rent for the that is land rent for the parties. So none of the agriculture or peasants they were not ready to pay the rent for the landlords. Okay, so next one பாத்தீங்கன்னா Britishers ஓட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னா okay so the Indian princely states will support the Britishers. Okay நமக்கு வந்து princely states இருக்காங்க and the princely states அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லா டைம்லயும் they were supporting. so அப்படி இருக்கும்போது இந்த டைம்லயும் princely states will be in favor of Britishers அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. பட் இதுல வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா so இந்த இதுல that is the program of India did not left the people of princely states untouched. ஸோ இதில் வந்து இன்னும் ரொம்ப தெளிவாக வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்தியாவில் 50 lakh பாப்புலேஷன் இருக்குன்னா அந்த அவுட் ஆஃப் தட் 50 lakh 40 lakh பாப்புலேஷன் ஹாவ் என்டர்ட் இன் டு த லாஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் த இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் பிரிட்டிஷர்ஸ் எப்படின்னு நினைக்கலாம் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் எந்த பிரச்சனையும் தட் இஸ் த பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் அவங்க வந்து எப்படி மாஸ் ஸ்ட்ரகிளுக்கு வராமல் இருப்பாங்க. ஸோ பிரிட்டிஷர்ஸ் தாட் தட் okay the people will remain people belonging to the princely states will remain royal to the
British government அப்படின்னு நினைச்சாங்க, but it is wrong. And next one பார்த்தீங்கன்னா the organization, that is like All India People Conference were established, and people from many princely states like Hyderabad, Kashmir and Patiala organized the demonstration to express the disagreement against the Britishers. So the largest princely states Britishers வந்து நமக்கு யார் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைச்சாங்களோ, so அவங்களே வந்து they have completely turned against the arrogance of the Britishers. That is, in this chapter you want to realize the mindset of the Britishers. So what are all the thought process of the Britishers, how it have changed, and what is the reason for this change from the Britishers side. Okay. So by this time, soon after the World War II, Indian side, that is Indian side was much more clearer. So what the thing is, the mood of Indians. So it was, they were quite confident and they were determined persons. So idhula vandu enna solranga, hereafterward people are not ready to tolerate the colonial rule. So that is hereafterwards nobody can control us, nobody can stop us from gaining independence from the colonial rule. So during 1945 and 46, there were the n number of, or else the numerous agitations, numerous strikes, numerous demonstrations all over the country, including the princely states. So adudha vandu romba mukkiyamaana vishayam. And that is, Britishers were clueless. So நாம தான் எல்லாமே பண்றோம் நாம சொல்லிட்டோம், but still ஏன் வந்து why we are facing the upsurge all over the country, including the friendly nation, that is the friendly areas, example the princely states. And next things, okay, so இப்போ வந்து இதே previous British government இருந்தா என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா, they would have taken the measures to suppress these movements. But here என்னாச்சு அப்படின்னா, the Labour government just increased the pace in this direction. So என்ன இந்தியன்ஸ்க்கு என்ன தேவை? இண்டிபெண்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இண்டிபெண்டன்ஸ் எப்போ கொடுக்கலாம், என்ன பண்ணலாம், எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற இதில் they have changed the decision. Okay, and that is, the national sentiment had reached their peak at the time of INA trials, and later these sentiments, so it developed into the violent confrontations with the symbols, representatives and the institutions of the British colonial authority. So that is, INA trial created a that is 80% of impact at the last phase of Indian independence. And that is, in the INA trials and the protest against the INA trials happened during the 1945 to 1946 லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 phases நடந்துச்சு. That is the 3 important surges. So அதுல வந்து என்ன அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, so these 3 important surges, Britishers, that is, they haven't realized with it, people of India or Indian National Congress will protest against us. So அவங்க வந்து இப்போ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, the 3 important surges அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, கூடவே வந்து the other forces and contemporary events. So it helped the nationalists to enter into the next phase, or British government கிட்டத்தட்ட சரண்டர் பண்ண வைக்கிற அளவுக்கு இவங்களோட impact was there. So அப்போ Britishers எந்த லெவலுக்கு தள்ளியிருக்காங்க அப்படின்னா, so they have pushed the British policy makers, and என்ன அப்படின்னா, that is, அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆப்ஷன். So before that, the Britishers and the British government were giving certain demands to Indians. That is, Indians like Government of India Act, August of communal awards, or etc. இந்த மாதிரி various இதை வந்து அவங்க கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. But this time Indians, they have pushed the Britishers into that, they were left with no option rather than doing a graceful withdrawal from India.
ஸோ நீங்களாக இங்கே கண்ட்ரியை விட்டு வெளியே போயிட்டீங்கன்னா நல்லது அப்படின்ற சிச்சுவேஷனுக்கு இந்தியன்ஸ் வந்து அவங்கள வந்து இது பண்ணிட்டாங்க. And the settlement of modalities for the transfer of power and the nature of post independence, that is the Indo-Britain relations. ஸோ அது வந்து எப்படி இருக்கும், ஸோ இந்த டைமில் அது வந்து ஒரு ஒரு தாட். ஸோ அப்போது நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் அண்ட் நீங்கள் கேட்ட இண்டிபெண்டன்ஸ் வித் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பவர் எல்லாமே கொடுக்குறோம். ஸோ த போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கும். ஸோ ஃபார் தட் there is இந்தியன்ஸோட மைண்ட் செட் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, யூ ஹாவ் பை knowingly or unknowingly you have ruled for 300+ years. So all of a sudden, and அதே மாதிரி தான் Britishers also gave the statement. So we have ruled India for these many years and that is we will grant the independence, but India will remain dominion unless and until you frame and adopt the constitution for India. So on the constitution நீங்க frame பண்றதுக்கு you can take you can take your own time. So you can frame your constitution and you want to implement the constitution. Soon after the implementation we will leave we will leave the India. And அதுதான் வந்து India was under the dominion of the British rule from 1947 to the enactment of the Indian constitution. That is Indian constitution November 26லே ரெடி ஆயிருச்சு, பட் இட் entered into the forces January 26, 1950. Okay, so till then India was under the dominion of the Britishers. ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் லீடர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்களோ, we are also ready to work with you. That is despite of transfer of power, despite of the independence, the post independence era, so we will be a friendly nation for you. We are ready to join the Commonwealth group of nations. அதுதான் வந்து இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் சைடில் the recognized political party from the Indian side, they have accepted this thing. Okay, so the three important surges. ஸோ இப்போ வந்து பிரிட்டிஷர்ஸை தட் இஸ் அடிப்படையை வைக்கிறதுக்கு இருந்த முக்கியமான 3 விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரொட்டஸ்ட் இன் கல்கத்தா. ஸோ த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதுக்காக ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த INA ட்ரையல்ஸ் தட் இஸ் ஹெல்ட் ஆன் November 21, 1945. So next again the students protest in Calcutta against the 7-year sentences for the persons of Rashid Ali, an INA officer. That is 11th February 1946ல இவருக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் 7 years டெத் சென்டென்ஸ். ஸோ ஒரு சைடு வந்து நீங்கள் இதுக்கப்புறம் தான் வந்து the Britishers they have realized it and they have released the INA prisoners who have given the sentences. And third one is a strike by the 1100 naval ratings of HMIS Talwar in Bombay. So it is the Navy oda ஒரு area and they so ring mutiny அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, first one is for the unequal pay, next one பார்த்தீங்கன்னா unpalatable food, third one பார்த்தீங்கன்னா mistreatment by the superior of higher officials, and that is usage of Indian troops outside India, that is in Indonesia, and arrest of arrest of a colleague, that is the BC that for spelling out the slogan quit India. ஸோ இந்த மாதிரி பிரிட்டிஷர்ஸோட அரகன்சி இன்னும் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருந்துச்சு. அண்ட் எஸ்பெஷலி அவங்களோட அரகன்சி எப்போ இதாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த குவிட் இந்தியா மூமெண்ட். ஸோ அந்த ஸ்லோகன்ஸ் தட் இஸ் தமிழில் சொல்லணும்னா வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மூமெண்ட் எப்போ இந்த அளவுக்கு பாப்புலரைஸ் ஆச்சு அப்படின்னா சூன் ஆஃப்டர் த INA ட்ரையல். ஸோ ஃபஸ்ட்லாம் ப்ரொட்டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா the leaders and who are in the party they will be taking care of the protest and etc. But this time the common people have joined from the different areas and they express their support to the various groups and anti-British mood அப்படிங்கிறது எல்லார்கிட்டையுமே இருந்துச்சு. So at the end of all the 3 cases, people from various parts of the country they show the sympathy towards the people and they showed the solidarity with the colonial rules. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல அவங்களோட சாலிடாரிட்டி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, we are ready, that is you go and fight against the mighty Britishers, we are ready to support you, we are behind you.
ஸோ அந்த ஒரு இது வந்து நீங்கள் வந்து எந்த இதை பற்றி கவலைப்படாமல் யூ கேன் ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்தியன் பீப்புளோட மைண்ட் செட். So these three major events are important. These three major events were also important to change the mindset of the Britishers. So that is because of the INA trial, the complete mindset of the people have changed and the Britishers were forced to quit the India and they have compelled to exit India at the very earliest stage. So just we will see a brief about the Rin mutiny. So once we see this, we can complete today's class. Okay. So in the winter of 1945 and 1946, there were three upsurges. Adala first one eventually pathina, it was against the INA trial, and next one is because of the sentences to this person, that is the Rashid, and third one is on Bombay 1946, that is the Royal Indian Navy mutiny. That is the Navy of the British government went on strike. இதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய highlighting position. That is the Navy of the government, they went on strike. So the upsurges எதனால அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா it is because of the students or because of the ratings or ranks under the Navy. So the first stage, it was started by the students and mass participations from Bengal and various other reasons we can see that. And next stage la what we can see is the people from the city, that is from the urban areas, they have joined the the people from the urban area, they have joined the movement. And the final third stage is the people from other parts of the country expressed their sympathy and solidarity towards the movements, that is the all movements that took place during the 1945 to 1946. So the first stage, the students what they did is they challenged to the authorities, the ruling person, how that is till date you have ruled us. So hereafterward, that is we are you have enrolled ourselves into the topmost positions. So that is this is the right time to challenge our authority, and I am being capable of working at this position. நீங்க எங்களோட ரேட்டிங்ஸ் வந்து that is எங்களோட ரேங்கிங்ஸ் வந்து இங்கன்னு சொல்லி டிட்டர்மைன் பண்றது it is not fair. Next one பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த இதுக்கு யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், செகண்ட் ஒன் இஸ் ஃப்ரம் த ஃபார்வர்ட் பிளாக் சிம்பத்தைசர்ஸ், அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஸ்டூடெண்ட் ஃபெடரேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ், அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் இஸ்லாமியா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா த பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் த யங்ஸ்டர்ஸ்.
So what they did is they have organized that is இதுக்கு முன்னாடி வந்து the Delhi Chala movement marching towards Delhi அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்ல. ஸோ அது வந்து இண்டிவிஜுவல் சத்தியகிரகால நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா they have planned to march towards the Dalhousie Square. That is அந்த Dalhousie Squareல யார் இருக்காங்கன்னா the seat of government in Calcutta. ஸோ அவர் வந்து அங்கே இருக்காரு. அவர் அந்த ஆஃபீஸை நோக்கி they were marching and that is policers and the British officials என்ன சொல்றாங்கன்னா please don't do this, so kindly stop this activity and இதை நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு you disperse from here அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. அண்ட் அப்போ வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ தட் இஸ் இந்த ப்ரொட்டஸ்டர்ஸ் அங்கேருந்து கலைஞ்சு போகிற மாதிரி இல்லை, they use the lathi charges and the protectionists retaliated with the stones and brickbats. ஸோ அவங்க கிட்ட கல் அந்த இதெல்லாம் எடுத்து ஒரு கலவரம் மாதிரி ஒரு riot like conditions இந்த இடத்துல வந்து இதாகுது. ஸோ which that is the police in turn met with the firing. ஸோ அப்படியே that is the protesting போயிட்டுருக்கு. போலீஸர்ஸ் நீங்கள் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, இதோட ட்ராப் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் அது வந்து அப்படியே கலவரமாக மாறுது. இதில் வந்து 2 persons அண்ட் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 52 persons were severely injured, brutally injured in this riots. And February 1946 the Muslim League students led the procession and the Congress and Communist students they organize that is their organizations have joined in this. And this time some arrests were made in the that is Dharmatola Street. It is a name of the street where that is where the British police have arrested these protesters. And that is the Britishers இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு அப்சர்ஜஸ் நடக்காமல் இருக்கிறக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸோ they have imposed the section 144 to prevent these unlawful activities. ஸோ எந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த Dalhousie Square in and around areas. ஸோ the upsurges in the winter of 1945 and 46 அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த வின்டர் அப்படின்ற வேர்டு என்ன குறிக்குது அப்படின்னா இந்த மந்த் ஆஃப் நவம்பர் ஆர் டிசம்பர் ஆர் at the end of the 1946. So the 3 popular upsurges என்ன நடந்துச்சுன்னா that is the Rind Revolt 18 Februaryல ஸ்டார்ட் ஆகுது. அண்ட் அது எங்கே இதாகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாம்பே. ஸோ that is the persons working under the army, they are facing the racial issues, they are facing the ranking issues and they are facing the domination of the higher officials and the persons belonging to the lower rank. That is what they are facing is the abusing in all formats as well as in the food. Okay. Next the arrest of BC Dutt. அதில் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ எதுக்காக BC Dutt அரெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபார் த ஸ்லோகன் குவிட் இந்தியா மூவ்மெண்ட். அண்ட் தட் இஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the ratings from the castle and fort barracks. So they also joined the regiment in the HUJS Talwar. ஸோ இது எல்லாமே வந்து the நேவியோட நேம்ஸ், that is the naval army and அவங்களோட நேம்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ஃபயர் பண்ணது இட் இஸ் ராங். So it is not at all a correct thing. And the protesters என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா so they boarded with the lorries and they have escaped. So the Congress flags and they started, these protesters what they did is they started threatening the European policemen and etc. ஸோ கிட்டத்தட்ட ரெவல்யூஷனரி நேஷனலிசம் ஃபேஸ் 2 ஓட கண்டினியூவேஷன் அப்படின்ற மாதிரி தான் இவங்களோட ப்ரொட்டஸ்டர் இருந்துச்சு. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது தட் இஸ் த பீப்புள்ஸ் ஃப்ரம் த ஹவுஸ் ஹோல்ட் தட் இஸ் அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா தே ஸ்டார்டட் ஃபைட்டிங் ஃப்ரம் த ஹவுஸ் டாப்ஸ் அண்ட் பை லேன்ஸ் அண்ட் அட்டாக்ஸ் ஆன் த யூரோப்பியன்ஸ் and burning of the police station, burning of the post offices, shops, depots, railway station, banks. So எல்லா இடத்துலையுமே that is especially even though in the convention center, that is YMCA halls. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எல்லா இடத்தையுமே டார்கெட் பண்ணி the people what they are doing is they started protesting against. இதுதான் வந்து the stage number 2. And the forcible stopping of trains, that is the rail tracks வந்து derail பண்ணுறதுக்கான எல்லா ஒர்க்ஸும் and burning of the police and military lorries. இப்போ எப்படி வந்து
that is okay. So இப்போ எப்படி in case of any war அந்த டைம்ல வந்து the persons they will attack, what they will do is for example the surgical strikes இல்லைனா வந்து POK ல வந்து the Indian military truck target பண்ணி they are attacking, right? So அது மாதிரி வந்து இங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா they started attacking the military vehicles and police lorries or etc. So the students, the third phase ல என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, so there is, we can see the solidarity among the people. So from all over the country, the students, they protested, they boycotted the classes, and what they did is they started showing sympathy towards the fellow fighters. And that is Rin mutiny, that is the major powerful எங்க நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பாம்பேல தான் நடந்துச்சு. பட் அதை விட எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா it started in the Karachi. So the contributions and Rin mutiny oda there is implications or significance. So adu mattum that's more than enough. Or else the chronological order la namakku might be we can expect the questions with respect to the prelims. So இப்போ அப்படி பார்க்கும்போது அதோட significance அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா the Rin mutiny it remains a legendary till date. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தட் இஸ் ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு தட் இஸ் ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ், மிலிட்ரிஸ் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன்லேயே இந்த மாதிரி ஒரு ரிவால்ட் நடக்குது அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் ஷோயிங் த வீக்னஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் த ரியல் அச்சீவ்மெண்ட் பை த இண்டியன்ஸ். And next one பார்த்தீங்கன்னா the revolt in armed forces, it can be, even though it can be suppressed at the very beginning stages, but liberating the minds of the people. So in the Rin mutiny people they have supported it. அவங்க வந்து இது இந்த சென்டென்ஸில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஸோ டெஸ்பைட் நம்ம என்ன எஃபர்ட்ஸ் எடுத்து நம்ம ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த மிலிட்ரி தே வில் கண்ட்ரோல் த பீப்புள். பட் அதையெல்லாம் தாண்டி தே ஹவ் சப்போர்ட்டட் ஃபார் த Rin mutiny and it marked as the end of the British rule almost. Okay, so கிட்டத்தட்ட இதுக்கப்புறம் வந்து பிரிட்டிஷர்ஸோட இது எதுவும் இருக்காது. we have entered into the last step of our Indian independence. So next one is in the line, but reality and how men perceive that reality often proves to be different, and this was true of these dramatic moments in 1945 and 46. So in the sentence la enna solla varanga appadina, so there is இது வந்து கனவா இல்ல நிஜமா. ஸோ இந்த அளவுக்கு நமக்களோட that is நம்ம பிரிட்டிஷர்ஸை நம்ம சரணடைய வச்சிருக்க முடியுமா? ஸோ there is அப்போ இருந்தக்கூடிய நேஷனலிஸ்டிக் பர்சன்ஸ் அண்ட் பர்சன்ஸோட மைண்ட் செட் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ we cannot believe it. நாம் இந்தியாவுக்கு தட் இஸ் நாம் நம்மளோட கண்ட்ரிக்காக ஃபைட் பண்ணி இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்குகிறோம், அதை வந்து நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுது, நம்ம கண்ணில் நேரடியாக பார்க்க முடியுது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இந்த சென்டென்ஸில் they are expressing it. And only the most militant sections of the society could participate in this. But இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா there was no place for the liberal and conservative groups which had railed to the INA cause. ஸோ இப்போ இதில் வந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா so that is the Indian National Army and the Rin mutiny. So that is it have created the impact from the men, women of the small towns and that is the remote villages, the backbone of the mass movement in the earlier decades. So இதுக்கு முன்னாடி நடந்த நான் கோஆபரேஷன் மூவ்மெண்ட், இதுக்கு முன்னாடி நடந்த சிவில் டிசோபீடியன்ட் மூவ்மெண்ட் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த சால்ட் சத்தியாகிரகா, இண்டிவிஜுவல் சத்தியாகிரகா, குவிட் இந்தியா மூவ்மெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த மூமெண்ட்டோட இம்பேக்ட், அந்த மூமெண்ட்டோட அச்சீவ்மெண்ட் நம்ம எங்கே பார்க்க முடியுது அப்படின்னா ஸோ இந்த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் த Rin mutiny as well as the cordial support
after the World War number 2. ஸோ அப்போவும் எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருந்துச்சு. அப்போவும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா த கம்யூனல் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஸோ த இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் தே were forcing for the unity, but what the Muslim League is telling is they were demanding for the demanding for the two nation theory. So we want to get separated, and that is without the separation, so it is not possible to accept the demands of the British governments. So we can move to the next chapter. That is next chapter in the sense this is the continuation. So ஒரு side என்ன மாதிரி protest and the people ஓட mindset எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது we were seeing on the one side. So on the other side parallelly the election results were that is the persons contested in the election results came. So how the persons, that is the Indian National Congress as well as the Muslim League, how they have performed in the elections. So இந்த இது வந்து already we have covered, just that is என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு பிரீஃபா நம்ம வந்து we can see it. So the Congress working committee, that is the Congress working committee, they are meeting in Varda, that is they are conducting a conference at the Varda, and they were ready to pass the Quit India resolution on July 14th 1942. But due to various issues அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா they have launched the resolution for the Quit India on the 8th of August at the Bombay session of the Indian National Congress. So 8th of August அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது this session is a special session of Indian National Congress. And next thing is the, so that is before the launch of the movement. So அவங்களோட resolution எப்போ பாஸ் பண்ணுறாங்கன்னா 8th August 1942, and before the dawn of the 9th August 1942. So the most of the persons of Indian National Congress and the persons who are ready to launch the Quit India movement, and so இந்த மாதிரி இவங்க வந்து ஃபைட் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அப்போ அப்படி இருக்கும்போது most of the leaders were arrested, and அதுக்கப்புறம் அரெஸ்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல், so that is the Congress, Indian National Congress அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷனை they have banned and they have declared this organization as an illegal organization. So 1942 and 43 situation, so அப்பவும் பிரிட்டிஷர்ஸோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா it was arrogant, but பிரிட்டிஷர்ஸோட மைண்ட் எப்படி சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா, so at the end of the Second World War, so பிரிட்டிஷர்ஸோட அந்த arrogance and intensity எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா gradually it declined. So that is the India's struggle for freedom was almost coming to an end. So it made the Britishers to realize that that is their power in Indian soil would not last for a long time, friends. So இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு மெயின்ஸ் ஆன்சர்ஸ் எழுதும்போது these are the beautiful words, that is the British realized that their power in India would not last long. So 1945 elections, that is Britain நடந்த electionsல Britainல again Labour Party under the Clement Attlee. So இதுக்கு முன்னாடி வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் and இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the Clement Attlee. So after the election the Indian that is after the election the Indian persons what they are thinking is, okay, so that is they greeted the government, and that is the new British government was welcomed in India with a good will. Okay, at least this government will do a needful for the India and the Indians. And
Indians expect பண்ண மாதிரியே the newly formed Labour government was more sympathetic to the cause of the Indians. What is the cause of the Indians? Is the Indian independence. And that is during 1930s and 35 or 1925 to 1930s. The Indian leaders, that is what they would do is they will travel to the they travel to the Britain, and they started working to gain the support from the Europeans, that is the European voters. So என்ன சொல்லி கேட்பாங்க அப்படின்னா, that is உங்களோட பிளேஸ்ல நீங்க வந்து இண்டிபெண்டன்ட்டா ஃப்ரீடமா இருக்கீங்க, but India is a colony of the British and this government is not showing any mercy over the Indians. We doesn't have any powers, any freedom, etc., etc. So kindly in the next election, so please elect the government which shows the sympathy or mercy towards the India and Indians. 1930s and 35 ல இந்த மாதிரி கேம்பெயின்ஸ்லாம் வந்து இந்தியன் நேஷனல் லீடர்ஸ் ஆல்ரெடி இது பண்ணாங்க. பட் அப்போல்லாம் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது. பட் அதோட இம்பேக்ட் கூட இந்த இடத்துல இந்த சேஞ்சிங்ஸ் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸஸில் நம்ம பார்த்தோம், என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா, ஸோ த லேபர் பார்ட்டி பிஃபோர் த வேர்ல்டு வார் 2 வரதுக்கு முன்னாடியே, ஸோ இட் வாஸ் அ கோயலேஷன் பார்ட்டி, இட் வாஸ் நாட் த சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டி. ஸோ அந்த கோயலேஷனில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிஸ் எல்லாமே they were putting pressure for the government to show some mercy over the India and others. What they are doing is, why you are giving others, why you are showing mercy towards the Indians, so you should treat the Indians like before. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர் வந்து லேபர் பார்ட்டி கவர்மெண்ட் மேலே இருந்துச்சு. பட் ஆஃப்டர் த வார், ஸோ தட் இஸ் லேபர் கவர்மெண்ட் எதை வந்து அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா, இந்தியாவுக்கு என்ன பிரச்சனை, இந்தியாவுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ். ஸோ அந்த ப்ராப்ளமை நாம் இம்மீடியட்டாக சால்வ் பண்ணணும். ஸோ அப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணணும்னா அவங்களோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா, ஸோ தட் இஸ் த பேன் ஆன் தி காங்கிரஸ் வாஸ் லிஃப்டட். ஸோ இமீடியட் ரோல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவோட ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணும். அந்த ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, கிராண்டிங் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஸோ காங்கிரஸ் மேலே இருந்த பேனை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் அதே மாதிரி த பொலிட்டிக்கல் பிரிசனர்ஸ் ஃப்ரம் த இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் தே வேர் ரிலீஸ்ட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ த எலெக்ஷன்ஸ் ஹெல்ட் இன் 1934. ஸோ 1934லையும் 1937லையும் ப்ராவின்சஸ் அண்ட் சென்டரில் அந்த எலெக்ஷன்ஸ் நடந்தது. பட் பிகாஸ் ஆஃப் தி வார் தே ஹாவ் ரிசைன் ஃப்ரம் த மினிஸ்ட்ரிஸ். And that is 1934 and 37ல சென்ட்ரல், that is the யூனியன் லெவலுக்கும் ப்ரொவின்ஷியல் லெவலுக்கும் நடந்துச்சு. இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸும் முஸ்லீம் லீக் ரெண்டு பேருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. பட் பிகாஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு வார் 2 they have resigned from the ministries. And in August 1945 again the election to the central and provincial assemblies were announced, and that is this time this announcement met with a great enthusiasm among the people. So idukku munnadi we were coming across the words, that is Mahatma Gandhi was quite different. So how he was quite different is that is he was against the council entry. So you should not contest in the elections, you should not enter into the councils. So last elections 1936 elections this was the stand taken by the Mahatma Gandhi. But in that time 1945 the entire mindset of the Indians, okay, they have announced the elections. ஏன்னா இப்போ எல்லாருமே வந்து they can realize that hereafter Britishers cannot rule us and the Britishers cannot impose the retrospective laws against the Indians. So அப்படி இருக்கும்போது the Congress faced certain difficulties in fighting the elections. என்ன difficulties அப்படின்னா, so all the persons were in the jail, no constructive works, no communication with the masses, and the mindset of the people would have completely changed. So அப்படி இருக்கும்போது without any preparation, so if we enter into the, that is if we enter into the election, or if we have planned to contest in the election, how would be the result? So அதெல்லாம் இருந்துச்சு. But despite of the difficulties, so the people were ready to support. So the people were ready to support this election. So that is, and another problem is, as an organization, that is it have broken down by the many leaders and most of the members were in prison. So Congress oda banner remove பண்ணிட்டாங்க, Congress oda banner remove பண்ணி நிறைய leaders வந்தாலும், but most of the prisoners were in, that is most of the leaders were in prison. Okay, next one பார்த்தீங்கன்னா another big question mark, the fund for the party. ஸோ ஃபண்டே இல்லாமல் எப்படி ஒரு பார்ட்டி எலெக்ஷனில் கண்டெஸ்ட் பண்ணும்?
and that is the trial of the Indian National Army soldiers. So avங்களுக்கு கொடுத்த sentence and that is ஒரு political leader இருந்தாங்க அப்படின்னா they will know easily, they will read the mindset of the people. So in the INA trial, it added the spark towards the Indian national movement and it acted as a psychological boost for the Congress. And wild popular demonstrations held all over the country against the INA trials. So அப்படி இருக்கும்போது okay, நாம 3 years jail இருந்தாலும் சரி, people were actively taking part in the freedom struggle. So this convinced the leaders of the Indian National Congress and it forced to contest in the elections. So June 1945 எல்லாரும் வராங்க and what they doing is electionல contest பண்றாங்க. So contest பண்ணும்போது இதுக்கு முன்னாடி நடந்த elections விட so இப்போ வந்து they have really a very short time. So election campaigns இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப இதா தான் இருந்துச்சு. But people were ready to blindly people were ready to support towards the Congress. The reason is the nationalistic spirit. Okay, so Congress oda election campaign அதுதான் இருந்துச்சு. சிம்பிளா சொல்லிட்டாங்க, உங்களோட spirit towards the INA trial was inspiring us. So இதோட சப்போர்ட்லயும் நாங்க வந்து we are going to contest in the election. On the other hand, Muslim League வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, so that is they did not focus on, so இது வந்து ஒரு டைம் prelims-ல கேட்டிருந்தாங்க, they did not focus on the socio economic conditions or some other political programs. எதுவுமே அவங்களுக்கு இல்லை. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த எலெக்ஷனில் வின் பண்ணி நாங்கள் வந்தோம் அப்படின்னா we will take the plebiscite for the Muslims of India, whether you need to create a separate state for the Muslim dominated area as a Pakistan or to remain with the India. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த எலெக்ஷனில் வின் பண்ணி வந்தாங்க அப்படின்னா they were ready to take the plebiscite. So the Muslim League இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, the 10 crore of Muslim populationக்கு it is the only recognized party, that is the Muslim League. And அது மட்டும் இல்லாமல் the general election 1946 it has been called as a pitched battle with the Indian National Congress. So election result அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது that is the central legislative as well as the provincial elections 1945 and 1946ல followed. 1946ல central legislative elections, 1946ல provincial election, that is the state government election. But இதுலயும் இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, the franchise was very much limited. இப்பயுமே வந்து இப்போ வரைக்கும் that is the complete universal adult franchise அப்படிங்கிறது they haven't granted. But 1909, 1919 and 1920, then 1935 அதை கம்பேர் பண்ணும்போது so the franchise it was quite relaxed. And இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போ முஸ்லீம்ஸ்லேயே வந்து 10 crore populations இருக்காங்க அப்படின்னா, out of the 10 crore only 1 crore there is only 1 crore eligible voters. Let us assume like that. Out of that 1 crore eligible voters, the polling percentage of polling total number of polling அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா it was around 90 plus lakhs. So accuracy or percentage, poll percentage அப்படின்னா it was around 90% plus. So அப்போ இதுலயே வந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா the people were ready to support it. So அப்போ அப்படி பார்க்கும்போது 91.3% of the seats have been captured by the Indian National Congress, Muslims இல்லாம. So முஸ்லீமோட vote, Muslim League ஓட support இல்லாம காங்கிரஸ் தனியா நின்னாங்க. So 91% of the votes they have secured. And total number of seats அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது 102 seatsல 57 seats in the central government, that is the central assembly. And provincesல most of the இதுல கிடைக்கிறாங்க, that is Bengal, Sindh and Punjab. So Indian National Congressக்கு கடைசி வரைக்கும் Bengal, Sindh and Punjab remained a problem because of the regional issues. So அப்படி இருக்கும்போது and then Congress majority provinces எது இப்போ வந்து எங்கெல்லாம் வந்து they have lost the majorities அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா Bengal, Sindh and the Punjab. And that is majorities எங்கன்னா northwestern frontier province, Assam, and these areas were the territories claimed for the Pakistan, so including the present day Assam. So அப்படி இருக்கும்போது அந்த ரெண்டு ஏரியாஸ்லையுமே வந்து Congress have showed their stance and they formed the ministries in Assam, Bihar, Bombay, Central Provinces, Madras, Orissa, Northwestern Frontier Provinces and United Provinces.
Okay, so Muslim League ஓட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா they have won all the 30 reserved constituencies in the center with 86%. So Indian National Congress equal fight பண்ணிருக்காங்க, Muslim League equal fight பண்ணிருக்காங்க, and out of 509 reservation 442 seats வந்து provincesல கிடைச்சிருக்கு. So அப்படி இருக்கும்போது and அதே மாதிரி provincial electionsல பெங்கால் and Sindh. So Muslims எங்க ஜாஸ்தியா இருந்தாங்களோ அங்க வந்து Muslim League இருக்கு. That is where the Congress have lost their majority. So அந்த இடத்துல Muslim League have performed much better. And in the result kapro, that is campaign liyo adu sonnanga, after this result, so that is the Muslim League claimed that the Muslim League is the sole spokesman of Indian Muslims. We are here to take care of the, that is take care of the minorities, and we are the only recognized political party who will fight against the cause of the minorities. So election campaign la sonna word இந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு உண்மை ஆயிடுச்சு. So that is, Congress have lost the that is they have lost the majority in certain provinces, but in Punjab, that is with the effort of the Muslim League, that is they have secured 73 seats of the total Muslim League, and that is they were the single largest party, and Unionist Party they have faced a severe losses, they have win only 20 seats. And Congress was the second largest party, they have won 51 seats along with the Sikh centric Akali Dal, and they have came with 22 seats. So இது வந்து அப்படி இருக்கும்போது nobody have acquired the majority in the Punjab. So அதனால பஞ்சாப்ல coalition party வந்துச்சு. And the significance of the election அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது, that is it was against the strong colonial mindset. So that is people in the 1945 and 46 இல்லைனா 1940s அப்புறம் they were clear that they need to get independence from the British rule. So அப்படி இருக்கும்போது the communal எதனால இந்த differences அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது, because of the separate electorate, reservations கொண்டு வந்தாலும் இந்த separate electorateனால there was a problem, and the limited franchise, only 10 to 12% of the population have enjoyed the right to vote in the provinces, and only 1% in the Central Assembly. So இவ்வளோ இருந்தே, that is நான் தான் சொன்னேன்ல ஒரு 10 crore populations irukanga, out of the 10 crore only 1 crore are eligible to vote. Out of that 1 crore 90 lakh plus persons have voted in the central election as well as the provincial election. So this shows the solidarity towards the British imperialism, or else the strong anti-imperialistic thoughts by the Indian people. So this 1945 and 46 election, it played a significant role in partitioning the India and the Pakistan. So in the election முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சொன்ன மாதிரி Muslim League they have conducted the plebiscite, and out of that plebiscite most of the persons have voted for the separate state, that is they were in favor of the two nation theory. And adhe mari the leaders of the Muslim League they were satisfied that the Indian Muslims they have accepted the leadership of our thing, and they have supported us, and that is idha vandu it had fulfilled the Jinnah's demand. So he wanted a separate Muslim dominated area, and the Muslim must be controlled by the Islamic. And next one pathina, the communalism அப்படிங்கிறது, yes it was there, it led to the violence, and என்னதான் இருந்தாலும் that is Indian National Congress was not ready to that is last varaikkum Indian National Congress was not ready for the two nation theory, but
at last the Congress have compelled to take the demands of league seriously. So in the elections முடியற வரைக்கும் what the people of Indian National Congress were thinking is, okay, that is we are reflecting the mindset of the people. So people are also behind the Indian National Congress that two nation theory is not necessary, and so it is possible to have the one nation with that is united India at the time of getting the independence. But after this election Congress were forced, the people of mindset among the Muslim, that is the Muslim population. So what they are thinking is, okay, so that is we need a separate Muslim dominated area as per the demands of the Muslim League. And Gandhi, he was eager to avoid the division of the country, and he did not participate in all the discussions of the Congress during the 1946. ஸோ எப்படி ப்ரீவியஸ்லி அவர் எலெக்ஷன்ஸில் கண்டெஸ்ட் பண்ண வேண்டாம்னு சொன்னார், அண்ட் இவர் மட்டும்தான் அந்த டெசிஷனில் மாறுபட்டு இருந்ததுனால ஹி ஹாவ் ரிசைன் ஃப்ரம் த இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ். பட் இங்கேயும் தட் இஸ் ஹி வாஸ் அகெயின்ஸ்ட் த டெசிஷன் ஆஃப் த டிவைடிங் த இந்தியா இன்டு டூ. பட் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஹி அப்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் என்டையர் மீட்டிங்ஸ் தட் ஹெல்ட் during the 1946. So at that time what he did is he was in the East Bengal, that is the present day Bangladesh, Noakhali, and he was trying to restore the humanity, and he was trying to restore the ground realities. Why he is demanding that is united India, that is Gandhi oda demand clear irundhuchu at that time, that is at the time of independence we can get the independence jointly. Afterwards we can discuss and we can divide among ourselves, rather the Britishers need not divide our country. But in case அதை இந்தியன் அப்போ அக்செப்ட் முஸ்லீம் லீக் அக்செப்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, அப்படி இன் கேஸ் அந்த முஸ்லீம் லீக் அதை அக்செப்ட் பண்ணி ஜாயிண்ட்டாக இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினதுக்கப்புறம் டிவைட் ஆயிருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் இருந்திருக்காது. ஸோ த பாகிஸ்தான் வுட் பி த மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நம்ம ஒரு அசம்ஷன் மூலமாக தான் நம்ம கொண்டு வர முடியும். ஏன் அப்படின்னா ஸோ தட் இஸ் அட் த டைம் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் தட் இஸ் த பாகிஸ்தான் the Pakistan's territory. So that is the present day Pakistan and the East Pakistan, that is the present day Bangladesh. So the Bangladesh, they were not ready to travel with the Pakistan and they initiated the liberation. So now the 1970s and 71 India supported in the Bangladeshi liberation war and granted independence to the Bangladesh from the West Pakistan. So அப்போ West Pakistan and East Pakistan இருந்தது. 1971 அந்த liberation war முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் with the help of India the new government has been formed at the Bangladesh. Till then 1970s ல இருந்து till date Bangladesh is a friendly nation of India. Bangladesh have developed in all aspects, socio-economic and educational wise, etc., etc., and they were the leading producer of the textile manufacturers till date. So it have surpassed India and they are competing with China. And that is இப்போ இருக்கக்கூடிய இதில் global politics ல China it had influenced the Bangladesh on many ways, but the Bangladesh they were clearly they have taken the stance towards the India. So okay, இப்போ இதே மாதிரி so and that is we doesn't have any issues in the India Bangladesh borders. We had an open border, but என்ன issue நம்ம face பண்ணனும் அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா so that is the illegal migrants. So illegal migrants from Bangladesh to the northeastern states, it affected the employment opportunities of the natives of India or the northeastern states. So அந்த ஒரு issues face பண்ணமே தவிர and next issues நம்ம என்ன face பண்ணோம் அப்படினா the drug issues. So it acted as a golden triangle. So Southeast Asian countries la irundhu Bangladesh மூலமா illegal migrants மூலமா இந்தியாக்குள்ள நிறைய drugs and there is drugs மட்டும் இல்லாம trafficking items நிறைய அந்த மாதிரி வந்துச்சு. Okay, there is the smuggled goods and there is the endangered products or the species ஓட அந்த இதெல்லாம் valuables எல்லாமே பங்களாதேஷ் மூலமா இந்தியாக்கு வர ஆரம்பிச்சு. Okay, on the other hand நம்ம பாகிஸ்தானை நம்ம எடுத்துப்போம். So that is பாகிஸ்தானை ப்ராப்பராக பார்ட்டிஷன் பண்ணாததுனால that is we are having the line of control, line of actual control, McMahon line. So these are the lines dividing the India with Pakistan and India with China. So இப்போ இந்த bifurcations clear-ஆ இல்லை அப்படின்றதுனால
the territory, that is the Pakistan occupied Kashmir, is still there. So there is, it is a acquired it is an Indian territory acquired by the Pakistan. Okay va? So and அந்த இடத்துல peoples வந்து அதிகமாக இருக்காங்களே இல்லையா, it is acting as a militant ground. Till date India have conducted many surgical strikes, but they haven't entered into the territory of the Pakistan, and they haven't conducted, but they have entered into the Pakistan occupied Kashmir, and they have demolished or destroyed the that is the terrorist camps, base camps. So அப்படி இருக்கும்போது இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கும்போது ஒரே தட் இஸ் அன்டிவைடட் இந்தியாவாக வாங்கி நாம் டிவைட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது. ஸோ தட் இஸ் பங்களாதேஷ் கூட we have faced an issue. So Sheikh Hasina and Prime Minister, Indian Prime Minister, they have shared the enclaves. இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷ்க்கும் என்னென்ன டெரிட்டரிஸ், என்ன ப்ராப்ளம்ஸ், காமன் பர்சன்ஸ் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த இது இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி they have solve the issues by with the help of an enclaves, exchanging the enclaves. But Pakistan koda till date there remains a problem. So and India played a major role in neutralizing the Afghanistan is acting as a terrorist breeding grounds, but because of the global politics and mindset of the different countries, they have used the Afghanistan's weakness until it remains the till it is remaining as the terrorism breeding grounds. So in case நமக்கு இந்த மாதிரி முஸ்லீம் லீகும் இல்லை காங்கிரஸோட இது கேட்டு வந்திருந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் பெருசாக எந்த பிரச்சனையும் இருந்திருக்காது. பாகிஸ்தானோட டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா it will be more equivalent to the Bangladesh, and the Pakistan, they are losing their revenues in the tourism. So the tourism generates the there is more number of revenues, and it helps in the economic stability of the country. That is, in Pakistan we are having more number of beautiful places, but they are losing their revenue because of the terrorism, and people are refusing to travel to the Pakistan because of their lack of safety. So if there is on the time if they have joined hands with India, so இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிறதும் பங்களாதேஷ்க்கு ஈக்குவலாக டெவலப் ஆகிருக்கும். அண்ட் இந்தியாவோட நெய்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது there won't be any problem for India. So India is sharing the borders with Afghanistan, Pakistan, China, Bhutan, Nepal and Sri Lanka. யார் கூடயும் பிரச்சனை இல்லை, பட் only the problematic is China border issues அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக எந்த ஒரு இதுவும் இருக்காது, but they will be conducting some trainings near the border, that is the Doklam Plateau. ஸோ அது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா அவங்களோட ப்ரெசன்ஸ், ஓகே நாங்கள் இங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி தே வில் பி ஜஸ்ட் ரிமைனிங் இட். ஸோ இந்தியாவுக்கும் சைனாக்கும் டில் டேட் எந்த வாரோ இல்லை எந்த ப்ராப்ளம்ஸோ எதுவுமே வந்தது கிடையாது. ரீசன் என்னென்னா தட் இஸ் இந்தியா இஸ் த லார்ஜஸ்ட் மார்க்கெட் ஆஃப் சைனீஸ் குட்ஸ். இந்தியாவும் சைனாவுக்கும் ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை அப்படின்னா சைனாவோட எக்கானமி அண்ட் சைனாவோட தாட் ஆஃப் பிகமிங் த வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி வில் கெட் கொலாப்ஸ்ட். ஸோ அதனால தான் வந்து சைனா அப்பப்போ வந்து ஏதாச்சும் பண்ணாங்க அப்படின்னாலும் மேஜராக எந்த ஒரு இஷ்யூஸுமே இருக்கிற தட் இஸ் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் வராது. So that is, we can wind up the today's class, and in tomorrow's class we will see about the acts and we can see about the Indian Independence Act 1947. Thank you.